Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will focus on empirical formula and molecular formula. Alright, so look at this example. Combustion of 0.50 gram of compound X produces 0.75 gram of carbon dioxide and 0.205 gram of water. If the compound has a relative molecular mass of 176.12 and it consists of carbon, hydrogen and oxygen, determine the molecular formula of X. Right? Okay, class. So, if you get this question, okay, so you can see the terms here. We have combustion, okay, the terms combustion. So, we are going to determine the empirical formula of compound X first, followed by the molecular formula by using combustion analysis data. Maksudnya sekarang, awak diberikan data daripada hasil tindak balas pembakaran suatu compound apa? Compound X. Right? And you are going to determine the molecular formula. So, if you are going to determine the molecular formula, firstly, kita kena cari dulu empirical formula. Okay, basically, konsep dia masih sama macam kita nak kira empirical formula tu yang biasa. But, you must be careful. Okay, bila diberikan data combustion analysis ni, hasil pembakaran ni, kita nak cari molecular formula compound X ini yang mana it contains carbon, hydrogen and oxygen. Jadi, bila kita nak cari molecular formula, mesti kita ada mass carbon, hydrogen, oxygen. Okay, kita mesti ada mass elemen ini. But given to you in the question, you have the mass of carbon dioxide. You have the mass of water. So untuk menyelesaikan soalan ini, kita kena buat sesuatu terlebih dahulu. Apa dia? We must get or determine the mass of this element first. So how to determine the mass of this element? Okay, so based on the data, alright. Okay, so firstly, you have to determine the mass of carbon. Okay, how you are going to determine the mass of carbon? Okay, kalau saya patah balik, kita tengok kepada mass of carbon dioxide. So, given to you, the mass of carbon dioxide is 0.75 gram. Okay, so dalam molecular formula carbon dioxide CO2 ada carbon kan? Jadi dekat situlah kita boleh guna cari berapakah carbon, how many grams of carbon contain in 0.75 gram of carbon dioxide. So, how to solve the problems, right? So, 0.75 gram, okay, carbon dioxide and 1 mole of carbon dioxide, berat 1 mole carbon dioxide adalah 44 gram. Mana datang 44 gram ini datang daripada molar mass carbon dioxide. Dan dalam 1 mole carbon dioxide ada 1 carbon. Berat 1 mole carbon adalah 12 gram. So now you can see we can cancel out the unit mass of carbon dioxide, leave the mass of carbon. So from the calculation, supposedly you will get 0.2045 gram of carbon. Okay, sekarang kita dah dapat mass of carbon. Jadi saya nasihatkan kita ambil untuk mass of carbon ataupun mass element, mole kita ambil 4 decimal places. Okay, biasanya dalam kimia, jawapan akhir kita tengok kepada significant figures. Okay, significant figures adalah angka bererti. Tapi dalam pengiraan mole dan juga mass, ambillah 4 decimal places, 4 titik perpuluhan. Okay, next, continue with mass of hydrogen. Sebab dia dah sebut elemen, compound X ini mengandungi karbon, hidrogen, oksigen. Okey, patah balik pada soalan. So, macam mana kita nak cari mass of hydrogen? Kita tengok kepada maklumat water. So, we have 0.205 gram of water. Alright, we have 0.205 gram of water. And then, now, continue with
determining the mass of hydrogen. So the mass of water given in the question is 0.205 gram water. And the mass of 1 mole water is 18 gram. Berat 1 mol air adalah 18 gram. Mana datang? Kiralah molar mass dia. Hidrogen 1 kali 2. Oksigen 16. 16 campur 2, 18. And in 1 mole of water, it contains 1 mole hidrogen. Jadi, oleh kerana 1 mol hidrogen beratnya 1 gram. So, kalau ada 2, kita ada 2 gram here. Okay, 2 gram of hydrogen. So, cancel out. Cancel out. Jadi, you akan dapat lebih kurang mass of hydrogen is 0.0228 gram of hydrogen. Okay. So, settle untuk mass of carbon, mass of hydrogen. Tapi dia dah sebut dalam compound XO ada carbon, hydrogen dan oksigen. Jadi, tugas kita tak habis lagi ni. Kita kena cari mass of oksigen. So kalau you baca pada soalan, you baca pada soalan, dia berikan di sini. Mass of compound X 0.50 gram. Kita boleh gunakan maklumat itu dan mass of carbon serta mass of hydrogen untuk menentukan to determine the mass of oxygen. So 0.50 gram adalah mass bagi compound X. So dalam compound X ada apa yang kita dah tahu? Carbon, hydrogen. Tolakkan dengan 0.2045 gram plus 0.0228 gram. Okay, solve and you will get the mass of oxygen is 0.2727 gram. Okay, 0.2727 gram. Okay, so now dah dapat mass ini, okay, kita dah dapat mass ketiga-tiga elemen ini, barulah kita boleh construct the table to determine the empirical formula. So nak cari molecular formula, saya kata kena selesaikan dulu empirical formula. Okay, so bawa masuk mass tu tadi. So we have here mass of carbon element 0.2045 gram. Okay, tak cantik pula, jarak sangat. Okay, sekejap saya tulis semula. 0.2045. Nak tulis 5 saja boleh ataupun gram. Kalau tak nak tulis unit gram di sini, mesti tulis di sini. Okay, next. Sebab ni adalah kuantiti yang ada unit. Bila kuantiti yang ada unit ni, kena wajib tulis unit dia. Okay, next we have mass of hydrogen 0.0228 gram. And the mass of oxygen obtained just now 0.2727 gram. So now determine the number of mole of carbon, hydrogen and oxygen. Tunjukkan jalan kerja 0.2045 gram divide by molar mass of carbon. Dulu di sekolah awak sebut relative molecular mass ataupun relative atomic mass. So masa tu you tak diperkenalkan lagi dengan molar mass. Sebenarnya bila kita nak cari mole, kita kena bagikan mass dengan molar mass. Jadi molar mass carbon 12 and the unit of molar mass is gram per mole. Ingat jadi nanti you cancel dapatlah unit mole. Okay, so selesaikan, you will get the mole of carbon is, tekan calculator sama-sama, 0.0170 mole. Okay, for mole of hydrogen, 0.0228 gram divide by molar mass of hydrogen is 1 gram per mole. Cancel the unit of gram, so you will get 0.0228 gram. Okay, and for oxygen, 0.2727 gram divided by the molar mass of oxygen is 16 gram per mole. Right? Cancel out and you will get around 0.0170. Alright? Okay. So now,
you are going to determine the mole ratio. Okay, mole ratio, the simplest mole ratio. Jadi sekarang kita nak cari simplest mole ratio tu, kita kena bahagikan mole yang kita dah dapat ni. Okay, sorry kat sini saya tulis gram pula. Kita bahagikan mole yang kita dah dapat ni dengan the smallest mole. Okay, so now let's say for carbon 0.0170. Okay, divide by mole yang paling kecil kalau you tengok kat sini adalah 0.0170. Okay, so bahagikan you will get 1 here. Okay, 1.0. Okay, saya tulis kat sini dulu 1. Okay, ini saya padam. Alright, continue with hydrogen. 0.0228 divide by the smallest mole 0.0170. So you selesaikan, you akan dapat 1.3. 1.3 tak boleh round off sebagai 1. Alright. Okay, next continue with oxygen 0.0170. Right, divide by 0.0170. Okay, so here we also get 1. Okay, so bila ada macam ni, perpuluhan ni. Kalau 1.2 tak boleh round off, 1.3 tak boleh round off, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 tak boleh. 1.9 tak ada masalah. Jadi macam 1.3 ni tak boleh round off. So, kita kena multiply dengan satu nombor tu dapat whole number. Jadi kena try and error. Kalau 1.3 darab 2, 1.3 darab 1 masih lagi 1.3 kan? 1.3 darab 2 dah berapa? You tengok dah berapa kat situ? Kalau you tekan. Masih dapat perpuluhan lagi kan? Okay, kalau 1.3 darab 3, katalah kita test darab 3. Dapat berapa? 3.9. 3.9. Okay, 3.9 adalah menghampiri kepada 4. Jadi maksudnya kita darab 3 lah. Bila salah satu mole ratio ini kita darab dengan satu nombor bulat, yang lain kena didarabkan juga. Okay. So now here you akan dapat 3. Okay, 3.9 approximately to 4. So here is 4. Okay, and now for oxygen is 3. Okay, yang bawah ni abaikanlah. Saya buat ruang kosong lebih pula. Okay, tapi tak boleh tinggal macam ni ya. Kita kena tulis lah. Okay, apa yang kita nak tulis di sini? Empirical formula of X is, alright, C3H4O3. Okay. Empirical formula is a chemical formula that shows the simplest ratio each element in the compound. Jadi sekarang kita nak cari pula molecular formula. Berapa sebenarnya karbon, hidrogen, oksigen yang ada dalam compound itu. Okey, jadi kita akan cari molecular formula pula sekarang. Okay, nak cari molecular formula, you must use the information on relative molecular mass given in the question. Okay, so C3H4O3 N is equal to 176.2. Okay, so daripada sini kita memang tahu molar mass karbon, hidrogen, oksigen ni kita tahu. Jadi kita akan selesaikan N itu. Maka you buatkanlah kat sini. Maksudnya 3 times 12. Sebab molar mass karbon adalah 12 ataupun relative molecular mass karbon tu 12. Tambahkan dengan 4 because we have 4 hydrogen here. Times 1 relative molecular mass or molar mass of hydrogen is 1. Plus 3 times 16. Okay. N equals to 176.2. Okay. So, kalau you selesaikan sebelah sini, supposedly you akan dapat lebih kurang 88 N, which is equals to 176.12. Okay. And so, for N, you will get N is 2. Thus, molecular formula of X is
Masukkan N dekat kurungan ni, di luar kurungan ni. So, kita selesaikan. Supposedly, it is C6H8O6. So, dia nak cari ni sebenarnya. Alright? Okay, jadi saya harap video ini membantu awak untuk menyelesaikan empirical formula or molecular formula yang berkaitan dengan combustion analysis. Right? Contoh yang lain boleh tengok dalam lecture notes. Okay, kelas. Thank you.